अत्र स्वतंत्र व्याख्यानं भविष्यति आचार्याणां प्रोफेसर सत्यदेव पोदार महोदयानां इमे कुलपतय मन्यः कुलपतयः भवन्ति महाराज वीर विक्रम यूनिवर्सिटी त्रिपुरा इत्यस्य। अभी हमारे स्वतंत्र लेक्चर शुरू होगा। ये सेमिनार का अंतिम सत्र का पहला आचरण है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत के महामान्य संस्कृत विद्वान हमारे चेयरमैन सर प्रोफेसर सितानाथ जी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉलेज के महामान्य अध्यक्ष महोदय सोमेश कुमार जी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉलेज के उपाध्यक्ष सुरेश कुमार बंदोपाध्याय जी और हमारे अध्यापक बंधु सब जुड़े हुए हैं। अभी सर आ गए हैं। सर को मैं प्रणाम करके मैं अनुरोध करूं कि प्रोफेसर सत्यदेव पोदार जी आप कृपया आपका मुखारबिंद से अरविंद दर्शन को लेके व्याख्यानों का स्थापन करें। अयम आरंभ शिवाय भवतु। नमस्कार सबों को। मेरी बातें सुनाई पड़ रही है? जी जी जी। ओके। Respected Professor Sitanath ji, Chairman Sri Sitaram Vaidic Adarsha Sanskrit Mahavidyalaya Kolkata, Dr. Somesh Kumar Mishra, Principal of the Sitaram Vaidic Adarsha Sanskrit Mahavidyalaya, Dr. Suresh Kumar Banerjee, Vice Principal of the college, Dr. Buddheswar Sarangi, Coordinator of the program, resource person of the panel discussion, research scholars, ladies and gentlemen. It is a matter of great significance that today's national seminar on the writings of Sri Aurobindo in the light of nationalism, spiritual upliftment, education, and the role of Sanskrit as the vehicle is being organized under the auspices of Sri Sitaram Vaidic Adarsha Sanskrit Mahavidyalaya, which is affiliated to Central Sanskrit University, New Delhi. In this seminar, scholars on Sri Aurobindo studies are participating. I feel it highly honored to be the part of this august gathering of researchers and seekers of spiritualism. I extend heartiest thanks to the organizer and more importantly, Professor Abdhesh Kumar Chobe ji, who invited me to deliver the special lecture on some aspects of Sri Aurobindo. As I have been associated with history teaching and learning, I would like to share my new views with the luminaries of this seminar. I also feel it my great privilege to make my presence before Professor Sitanath Dey, chairman of this college, and my senior most academic and my spiritual guide while serving in Tripura University. I also thanks to the organizer for choosing discussion on the writings of Sri Aurobindo, which is very much relevant on the eve of human crisis that is going on between the 12th day of Ukraine and the Russian war. Imperialism and colonialism in the name of expansion has been a great threat in the history of mankind, because this imperialism and colonialism has always attacked the liberty, equality, and fraternity of the common citizens. Aurobindo's, if you look into the period from his birth to death, 1870 to 1950, the entire period of Sri Aurobindo marks the period of British rule in India.
it was the Britishers who were ruling India. Certainly, it was the height of British imperialism that can be seen during this period. And if you look into one of the important aspects of the British imperialism, this period marks the symbol of exploitation and decline of human value system. If you analyze the impact of British rule in India, we find that during the period Sri Aurobindo belongs to, this period, the Britishers had shattered the rich wealth of India. It has turned India into the poorest and poverty-stricken country. Dadabhai Nehruji, in his book, Poverty and Un-British Rule in India, has said that the British imperialism drained the enormous resources of India by the excess of export over import. Raw materials of India were carried out by the Britishers, and it fulfilled the need of Manchester and Liverpool. And out of that, India became the market of British imperialism. This excess of export over import, this phenomena was beneficial to the British imperialism, and that was one of the reasons. एक सोने की चिड़िया जिसे भारत को कहा जाता था, एक गरीब देश बन गया ब्रिटिश पॉलिसी के तहत. And this was, one of the eye opening for Sri Aurobindo. जिस देश को हम सोने की चिड़िया कहते थे, ब्रिटिश पॉलिसी के जरिए वह एक गरीब देश में परिणत हो जाता है. If you look into the political impact of the British, we find that this India became the colony of the British paramountcy, particularly after 1858. And we became dehumanized after, the 1858, because the kind of relation between the ruler and the ruled. We find that on social account, on cultural account, the cultural cohesion of the society, it was broken by the British social policy, British cultural policy. And the more important impact was seen in the area of education, because we are going to talk about the kind of challenges the Aurobindo has faced, Sri Aurobindo has faced, because of the policy the British were adopting on the different horizon of the society. Aurobindo felt that the society which was prosperous is now the poor. The culturally high voltage society is now divided into different, the sects, the different on religious grounds. The homogeneity of the people that is lost due to the British rule. And more importantly, when you look into the British prosperity in the field of education, the policy adopted by the Macaulay made it clear that this policy will create a kind of people, a kind of class, which will be Indian by blood, but they will be, in taste, in manner, they will be the Britishers. So this attitudinal change the British education has brought, a attitudinal change in the Indian mind. The Babu's culture started in India, and we find that in between the ruler and the ruled, there emerged a class of people who called themselves Indian, but they were being controlled or they were being guided by the British policy, the British taste, British manner. And due to this policy, when the Macaulayan education was introduced, when you talk about Sanskrit as a vehicle of Indian culture, the Sanskrit lost the ground.
The English has taken the place of Sanskrit. And here starts a great vacuum in the entire gamut of education. If you look into the educational development, if you look into the literacy rate before the Machiavellian policy, the India was marked, the Gurukul system, and the system was, the new mode of instruction was Sanskrit. Now the Gurukul was disgraced, and the Machiavellian education, you made the India the largely a illiterate country in 1950s when India was becoming independent. The educational supremacy was replaced by the, the illiterate, the largely illiterate Indians. This was a great challenge. The British policy on cultural ground divided the people. On educational ground, it made illiterate. On economic front, the prosperous India became a poor country. If you look into the period of, the Sri Aurobindo, the Aurobindo has to encounter the challenges the British had given to them. And if you study the entire period of Aurobindo, you find that this Renaissance, we call it Bengal Renaissance, the impact of European Renaissance, one thing is very much you can correlate. When we talk about in the Renaissance, the search for truth, the inquiry, if you are asking why things happened, the sense of rationality, the question of humanity, the human values, this question, the Bengal Renaissance has created a ground where the British policy were being questioned. It started questioning the British policy. And this, when the British policies were questioned, you can see Aurobindo in the entire gamut of the British policy. If you look into the entire life, you will find different stages of Sri Aurobindo. If you look into his early life, when he was in England, he was a brilliant student, there is no doubt. He got a good position when he appeared in the civil service examination. So the scholarly, the intelligence that he had, that was proved by the academic, the pursuit that he achieved, but that was not the end of the game. If you look into the kind of conscience, the kinds of urge, the kind of trust that was there within of Sri Aurobindo, that made the way he became he became associated with the societies of the students, the Lotus and Dragger Society. This was the society of the students, where the impact, the British policy that was hunting the mind of the Aurobindo. Okay, British is the ruler of the India, and the British policy has made India pauper, a poor country. British India has dehumanized our culture. British India has reduced the value system. The British has made India the illiterate country. This kind of, the hunt, this kind of thrust, that made a kind of, the Renaissance approach, and he started questioning. When he joined this Lotus and Dragger Society, he attacked the British policy. The British policy is dual in nature. It is, the paradoxical. British says something in a theoretical context, but on practical, it is dividing the society. The colonial mindset has ruined the cultural fabric of India. And he started questioning the British policy. When Aurobindo came to India, we find that he studied the kind of policy that was going on. The British policy was well established. But in order to counter the British policy, there was only one organization that came into being, Indian National Congress. And if you look into this organization was meant to
challenge the British supremacy. This organization was made in order to counter the British policy. Sri Aurobindo visualized what hell this Indian National Congress is doing from 1885 onwards. He found that the policy of Indian National Congress is prayer, petition, persuasion. What India has got, what kind of change that took place through this policy of the Indian National Congress, the so-called Congress, which talks about, which attacks the British in such a way where nothing is materialized. The poor main demand is not materialized. And he saw that the entire Indian National Congress is elitist Congress. It is a Congress, it is led by the people or by the educated Machiavellian system. It is a Machiavellian educated people who are governing the Indian National Congress. He then and there he realized how India can recover the loss the British has done. So that was a great challenge for Sri Aurobindo, where to work with this Indian National Congress, or we are to take separate way. This was the big decision Aurobindo has to take, and that was certainly a very important decision. The great man takes a strong decision, or in the name of spiritualism, that occasion always brings a change in the life if people are spiritual. When this was the height of the time, we find that this was a point. Aurobindo has to decide what to do and what not to do, whether we to go with the Indian National Congress or we have to adopt certain measures. We find that Aurobindo took the different direction. He said, we have to take a different direction. He opposed the policy adopted by Indian National Congress. This prayer, petition, and procession will not solve the problem of the India. He said, we want to protest. If possible, we'll oppose this policy. And he said, this freedom is my birthright, as Tilak has said. If independence is my aim, this aim should be achieved. The end, the achievement, the final aim, if that is my target, he made it clear. It is not the begging, it is not the persuasion that will do. We can make any kind of means. The end is independence. The means we can adopt any kind of things. So in order to achieve the end, he made means, the choice of the people. And we find that we call it the extremist. When the Bengal was divided in 1905, the Indian National Congress was split up in 1907, the moderate and the extremists. And the extremist group led by Lal Bal Pal, we find that Sri Aurobindo took the lead of this extremist group. But if you look into the ranking of Sri Aurobindo in the extremist group, we find that his love for nationalism and the love for nationalism in the entire extremist group, we find that Sri Aurobindo stands on a very different platform, more than any extremist people. A kind of iconic personality you can find in Sri Aurobindo. He talks about armed rebellion. He says that if you look into the philosophy of Sri Aurobindo, he believes that उनका कहना था कि प्रार्थना, सभाएं तथा ज्ञापन देने से स्वराज प्राप्ति नहीं हो सकती. हिंसा का सामना हिंसा से ही करके विरोध को दबाया जा सकता है. If the British are threatening to us, we can use violence against the violent policy which the British are adopted. If the British are violent, suppressing my freedom, we should be ready to use the violent means, the violence for the violence. We find the armed rebellion approach. Armed rebellion, you see how much the Aurobindo had a firing approach in his personality. And if you look into the Lal Bal Pal,
we will find that this policy of the British was vehemently opposed by Aurobindo. If you look into the another dimension of Aurobindo, we find that in nation and the nationalism, when you talk about a state, when you talk about nation, nation is a living, nation is a geographical entity. We call it, when India is a nation, we call it, there is a sovereignty, there is a geographical area. Aurobindo says, this nation, India is not simply a geographical entity. यह केवल भौगोलिक भूखंड नहीं है भारत. अरविंदो का कहना है कि यह एक लिविंग फेनोमेना है. This nation is a living body, and here you will find, if you, the lover, when you call Aurobindo a prophet of nationalism in the name of Siardas, how he was a prophet of nationalism, you will find that his approach to nationalism was different. When people say a state is a geographical entity, Aurobindo says it is not a geographical entity, it is a living entity. हमारी जो नेशन है, हमारी माँ है, वह सांस लेती है, उसमें जीवन है. And if you look into, he says that कि माँ, हमारी जो माँ है, वह एक जीवित रूप में देखा जा सकता है, और उसमें एक आध्यात्मिक रूप में उन्होंने खड़ा किया. This man is living. Certainly, Aurobindo tried to find the spiritualism in the living phenomena, and in that way, you will find that उन्होंने राष्ट्र को एक जीवित रूप में देखा और उसमें आध्यात्मिक रूप से खड़ा किया. उनका कहना था, हमारी जो माँ है, हमारा जो राष्ट्र है, बेड़ियों में है, वह एक शेकल्स में है, तथा इसे मुक्त करने के लिए भारत माँ के सपूतों को हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए. My mother is now colonized. The British has made my mother in the jail. We have to free my mother. My mother is in the prison. We have to make my mother, the free from the prison. हमारी माँ बेड़ियों में है, यह भारत बेड़ियों में है, और उसके लिए माँ के सारे जो सपूत हैं इंडिया में, उनको अपनी कुर्बानी देने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए. और इस रूप से जब हम माँ के लिए अपनी जान देंगे, तो उन्होंने कहा कि है कि मेरा राष्ट्रीय धर्म है. And he related your commitment, the motion, the methodology to free India, a kind of religious urge. When you talk about religious urge, he related it with, the God. He spiritualized the nationalism. So the spiritual nationalism. When your mother is in the prison, it is your duty. It is a God, the second approach in order to free. And पहली बार हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद में हम धर्म का जो स्वरूप है, स्पिरिचुअलिज्म का जो स्वरूप है, और यह जो गॉड प्रेरित जो हमारी पद्धति है, यह अरबिंदो को राष्ट्रवाद के स्वरूप में, जितने भी राष्ट्रवाद के प्रति जो हमारी विचारधाराएं हैं, थिंकिंग है, वह अरबिंदो कहीं न कहीं उनसे अलग हमें दिखाई पड़ती है. So when you talk about Aurobindo's philosophy of nationalism, we find that the Aurobindo philosophy is related to religion. And when you talk about religion, it relates to the God, it relates to the moral values, it relates to our commitment. And because the religion says it is a kind of code of conduct that governs your life. Your code of conduct is ordained by the God's approach. It is a God who dictates you what to do and what not to do. Your mother is in prison. It is a God's instruction to make your mother free. So this, and that made, Aurobindo, when he has made religion related to, associated with nationalism, he tried to, harmonize the entire population of the whole world. You will find that the nationalism of Aurobindo brings India together. The whole people across from north to south, east to west, they became united because religiously they were bound to liberate India. And here lies the difference of
Aurobindo's nationalism with the nationalism of the other countries, of other thinkers. That if you look into the methodology which Aurobindo has followed for the nationalism, Sri Aurobindo's, when he came to India, and if you look into after 1905 to 1910, the 6-year time, if you look into the Sri Aurobindo's life, the mesmerizing and more output-oriented result, you will find that if you compare Aurobindo with any kind of nationalist personalities of the time, you will find that Aurobindo's activity, his commitment for the nationalism brings him on the different grounds that I am trying to touch upon. You will find that I am talking about 3 important journals. He says that if you look into the Jugantar, if you look into the articles that Aurobindo has written in the Jugantar, you will find that you are now well acquainted with the war of Ukraine and the war of Russia, where the Zelensky has called the youth, the people of, the age 20 to 50 years, to dedicate their life for the nation. You will find that Aurobindo called in the same manner youths of India in the Jugantar. He appealed to the youths of India, be united for the nation. The call for the youth. This was, a call, and here you will find the call for the nationalism. If you look into another approach, how Jugantar became the vehicle of nationalism, he says, in order to achieve the independence, he said that what are the ways when you talk about economic nationalism, when you talk about political nationalism, he said that in order to counter the political nationalism, he said that the Swadeshi is one of the way. The partition of Bengal led to the another important movement, we call it Swadeshi movement. And when we talk about Swadeshi movement, we started boycotting the British goods. And if you look into the approaches of the Sri Aurobindo, we find that Aurobindo has adopted the passive resistance. When people were boycotting the British goods, they were using the India-made goods. We find that Aurobindo used the methodology of, the passive resistance. He said that if Britishers oppose my approach of protest, if the Indians are protesting against the British while going for boycott movement, while going for Swadeshi movement, his approach was, the passive resistance. He said, we will not be silent. That if the British protest, British oppose my, the resistance movement, we will give the reply to the British. And here we will find the passive resistance. And in resisting the Britishers in a passive manner. And when you are using the passive approach, certainly his approach was to give the reply in a, the calm way. But if British uses the violence will be there. And here we will find Aurobindo on a different program. From 1915, in the entire political structure, it was Gandhi who started, the experimentation of Satyagraha. And Gandhi talk about, the passive resistance. Later on, the passive resistance became the form of Satyagraha. And if you compare the Satyagraha with the passive resistance, in Satyagraha, your means should be pure. In the passive resistance, there is no guarantee. Our means should be pure in order to achieve the end. And here is the departure between Aurobindo and Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi's approach of Satyagraha talks about, in order to achieve the independence, our methodology should be non-violent. Aurobindo says no.
when we are achieving, when our objective is, the freedom or independence, we should be ready to use any kind of means. And here we find the use of violence. And this kind of departure, if you look into, the Aurobindo started advocating through Jugantar. And next, if you look into another journal, very important, we find that it is not the Jugantar, the Karma Yogi. And in the Karma Yogi and Jugantar, if you make a comparison, that the third important approach of Sri Aurobindo was, he talks about, the most of the nationalists, they talk about the Swadeshi, but he talks about independence. Not only independence, he talks about complete independence. The urge for complete independence, which Indian National Congress adopted in the Lahore session in 1929. And here you can, when you say he was a prophet of nationalism, and here you can say, calling for complete independence in 1907-08, it establishes the fact that Sri Aurobindo was the prophet of nationalism, a lover of mankind. And here you can find Aurobindo on a different platform. So Aurobindo's, the writings, if you look into Karma Yoga and even in Jugantar, you will find that through writings, his approach was to three dimensions. Through writings, he tried to create a kind of ambience in the society so that he can get the complete independence. His approach was to conduct secret revolutionary propaganda and develop organization to prepare for an armed revolution. Secondly, his approach was to spread the idea of revolution and prepare the entire nation for the independence. He talks about revolution and how revolutionary mind will be created. He took the use of, the journals like Jugantar and Karma Yogi, and even Savitri too. If you look into the entire article, it was the firing article that put him to prison. And Alipur case, that because of the fervent approach that was used in the article, that put him in the prison, because through article he was trying to awaken the people. And if you look into the history of Anusilan Samiti and the Jugantar party, you will find that how the youth of India, when the secret societies were made, and if you look into the contribution of Anusilan Samiti, even Tripura was too affected, the West Bengal and different parts of India, you will find that this secret activity, how the British will be dealt with, this society was run ideologically by Sri Aurobindo. And in that way, you will find that in the nationalistic approach, when we call it, it became the mass movement. Let the people be prepared. A revolution. Revolution is a phase when the masses join the movement. And joining through the way of writing, by creating a kind of ambience in the society, you will find that Aurobindo was successful in the entire way, where the people from Punjab to Bengal to the armed rebellion, even Chittagong armed rebellion, you will know how it was very much active in East Pakistan, and the people of this region, they were very much supporting to that. And you find that this approach of Aurobindo brings him to the level of great nationalist, and he was successful. But just before this lecture, I was having a discussion with Professor Sitanath Day, the urge for nationalism, and he believes, if you look into the writings of Aurobindo, Aurobindo was one of the important, personality in the entire nationalist leaders, which has to be explored in a different dimension. More research is required to work on him, on his writing, because many aspects of
Sri Aurobindo has not been taken care when you talk about the spiritual nationalism, when you talk about education on a spiritual ground. Here you will find that Aurobindo believes, if you look into the transformation, Aurobindo in 1910, Aurobindo, when he was acquitted from Alipur jail, you will find Sri Aurobindo on a different scale. He went to Pondicherry, and if you look into the writings of Aurobindo while he was in Pondicherry, and if you analyze their writings, and if you look into the nationalism across the freedom movement, you will find that the need Aurobindo was talking about, what India requires. He was very much sure that India will get the independence. Such kind of transformation approach, the positive approach Sri Aurobindo had. If India will get the independence, what India will do? Just imagine a country when become independent, what will be the role of the India? And here you can find Sri Aurobindo on a different dimension. And he says that your role is not for getting independence of India. India's role is much more than that. Integrating the entire humankind, the whole universe, whole world, the brotherhood through the way of love. The uniting the whole world, sarvbhute hitay, पूरे सबों का सबों को एक जगह लाना है, सबको एक बंधन में बांधना है. And that the unity of the whole world, how the whole world will be unified. हम कहते हैं कि this Vasudhaiv Kutumbakam, how the whole world will be one family. If that is our culture, I think the life divine must be studied by everyone. And when he wrote divine this book, we find that he made it clear that every human being has a divine approach, has a divine within. Very few people inculcate it. That's why they do not know what is their urge. So this spiritualism, the divine is in our body. How this divinity of the people can be explored so that the people of one nation should not fight with the people of other nation. A sense of humanity, sense of brotherhood, sense of integration. He talks about integral yoga is one of the way where this human bond can be created. And in that way, if you look into his philosophy of education, the education is the only tool which can bring whole universe together. We can create a people in the society who will talk about love, who will talk about compassion, who will not quarrel among each other. And we will find that this national education policy, which came in 2020, it talks about education, a revolutionary change. It talks about the education of India should be based on Indian value system. I will say it was Sri Aurobindo's philosophy which was taken to a greater extent in the national education policy. If you look into the education policy of Aurobindo, Aurobindo talks about inculcating the 5 senses of human being. The child's 5 senses, it should be trained. He talks about in the early childhood. This physical education as well as purification of the physics, the 5 senses, unless it is not done, I think we talk about literacy, upliftment. We talk about numeric studies. This national education policy in the early childhood, it talks about the development of art, the development of, the better feeling that we have. This literacy approach, the numeric approach, he emphasizes that mathematics, painting, art, culture, it should be inculcated in the early childhood. And here you can find the national education policy has taken the seed, the creed of the Sri Aurobindo, and in that way, the Indian value system, which will replace the Machiavellian system of education in a better way. The Sanskrit, which has been ignored so far, can be the measurement for our vehicle, for uniting the people. And in that way, if you look into the mother tongue has been emphasized in the national education policy. Aurobindo talks about the importance of mother tongue, because even
If you look into the Chomsky's theory also, the human brain has a tendency to translate from the internal mind, the internalizing process of the mind that is reflected only in the mother tongue. And that he was talking during the colonial context. So in that way, if you look into the prophetic philosophy of Sri Aurobindo in creating a good human being through education, you can find his vision was taken even the national education policy too. So today's seminar, when we talk about the discussion that is going on the writings of Sri Aurobindo, I think in Savitri or in entire, the correspondence and the articles and his book, if it can be studied properly, if it can be studied or research can be formulated in a better way, I think on the eve of 75 years of independence, it can give new interpretation. I think in parallel to any kind of interpretation that is going on establishing the rewriting of Indian history. I think the fervent approach, the spiritual nationalism, the integral yoga that has not become the part of our syllabus. And when we talk about nationalism in true sense, Aurobindo's philosophy of nationalism, I think it is a time to revisit the writings of Sri Aurobindo in order to establish a kind of society, a kind of collective society where people across the whole world will have one kind of voice, and voice of love, voice of compassion, voice of get-togetherness. Thank you very much to everyone for giving me a space on this August gathering. Again, thank you to Professor Sitanath Sahab and all the members of this college who has given me a space to share my views on this occasion. Dhanyawad. धन्यवाद सर। तो आपका हम लोग तो बहुत कृतार्थ हुए ये अरविंद जी का एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी, और सबसे बड़ी बात है कि आंतरिक दर्शन नहीं होने से भारत नहीं सुधरेगा, तो इसलिए हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर प्रिंसिपल सर तो मैं भी आभारी व्यक्त करूंगा सर। और truly speaking sir, we are spellbound and speechless. The way you have done such a detailed study on the backgrounds, because we have been talking about Sri Aurobindo, we have been talking about his philosophy, we did talk about his spiritual aspects, but we unfortunately missed the background, the spawning bed on which the Aurobindo philosophy actually spawned. So you have provided us with the platform. I wish it could have come at the early hours when we were all discussing these matters. You referred to sir imperialism and colonialism. That is so very related to sir capitalism. I got reminded of the words of Lenin. When Lenin said that imperialism is the highest stage of capitalism. So I got reminded of that, sir, and I could understand that you have done so much of work in the economic history area also. You did refer to Dadabhai Nauroji, the great old man of India, and you referred to his reign of wealth theory and deindustrialization and commercialization of agriculture and so on. So, sir, इतना डिटेल आपने बता दिया कि कैसे कैसे क्रमशः कि ये बढ़ा। जैसे सर वो आपने रिनासा का जिक्र किया। अब रिनासा सर 15th सेंचुरी यूरोप में आया होगा, और रिनासा में जो भी आया, जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं सर, इंग्लैंड खास करके पहले तो इंग्लैंड में आया, तो जब वहां बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि वेबर की हाइपोथेसिस, और जो वेबरियन हाइपोथेसिस था सर कि आप उसको जो कैपिटल आपका फॉर्मेशन हो रहा है, आप कंस्पिकुअस कंजम्पशन पे मत जाइए, सन्यासी की तरह रहिए और उसको री इन्वेस्ट कीजिए। तो ये वेबरियन हाइपोथेसिस भी सर था, कॉन्सेप्ट इंडिया का था, लेकिन वो अप्लाई वहां हो रहा था। और ये सच में सर श्री औरोबिंदो ने उसको ला के जो आपने बताया
कि हमारे यहाँ जो रेनासा प्रार्थना समाज हो, ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज हो, जो भी कर रहे थे, who were helping us to revisit our past. तो इसको सर आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, और तब ये भी बता दिया कि 3 Ps जो था कांग्रेस का कैसे डिसइल्यूजनड हुए उससे श्री अरबिंदो, और उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया सर। तीसरा सर, सैक्रिफाइस के बिना स्वतंत्रता संग्राम नहीं लड़ा गया, ये तो सत्य है। और ये सैक्रिफाइस का जज्बा नहीं आता सर अगर भारत एक भूखंड की तरह हम लोग देखते रहते, उसमें जीवन न देखते। सैक्रिफाइस किसी जीवन के लिए हो सकता है, आप, हम और आप या कोई भी हो एक जीवन के लिए सैक्रिफाइस करेंगे, एक निर्जीव जीव के लिए क्यों सैक्रिफाइस करेंगे? क्या फर्क पड़ता है इंडिया में बसे कि कहीं और बस गए, जैसे बहुत सारे नेता इसमें जीवन नहीं देख पाते हैं। तो सर जीवन श्री, और हालांकि आनंद मठ में 1882 में आसपास सर जो बंकिम चंद्र ने भारत माता का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन 1905 जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसका जिक्र आपने किया सर, ये श्री अरबिंदो का ही देन था कि उसको लोगों ने माना कि ये भारत माता एक कॉन्सेप्ट के रूप में ये आने लगा सर। मैं सब लिख रहा था सर आपके, और सबसे बड़ी बात सर कि जीवन का चक्र जहां जहां डेवलपमेंट चला है, हम लोगों ने देखा है कि एक गोल चाहिए होता है। जब आजादी नहीं मिली थी तो सारे लोगों को यूनाइट करने के लिए एक गोल था, इंडिपेंडेंस। चाहे वो स्वराज इज माय बर्थ राइट गोखले ने दिया हो, या बाद का समय हो पूर्ण स्वराज का दिया हो, तो ये एक गोल दिया जाता था सर। जब स्वराज भी मिल गई तो फिर गोल दिया गया कि भाई रिपब्लिक होना चाहिए। अब रिपब्लिक के बाद कोई गोल नहीं है, जिसके कारण ये इंडिया की ये दुर्दशा है सर। लेकिन श्री अरबिंदो ने ये देख लिया था, और ये सर आपने मैंने इसको पढ़ा कई बार है, मगर आपने जो पोर्ट्रे किया तो मेरे दिमाग में ये बैठा कि सच में एक गोल तो उन्होंने आजादी के बाद की भी दी थी। अगर आज श्री अरबिंदो की चर्चा जीवंत रहे तो शायद एक गोल हमारे सामने रहे कि हम इसको कहाँ ले जाना है। तो वी आर सो वेरी थैंकफुल टू यू सर, आपके इल्यूमिनेटिंग स्पीच ने मैं तो स्पीचलेस हूँ सर, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। ये जो भी बोल रहा हूँ ये पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। तो I can only say that we have been deceiving our souls, and we have been killing the poetry of our life. Had we not been, if this would have come at the early hours, sir, so our seminar would have been even more meaningful, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thanks a lot. बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल सर का जो लेक्चर और कमेंट्स। एक्चुअली सर आपने जो बोला ये सही बात है, और सर भी जो बोले कि अभी हम लोगों का लिए गोल कुछ नहीं है, इसीलिए भारत की दुर्दशा धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो ये सब दिया गया, डाला गया है, और आपका भी जो सजेशन है इसको भी और अधिक से अधिक डाला जाए। हम लोगों ने भी सोचते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी और सक्सेसफुल होगा इंडिया को बनाने के लिए। तो अभी हम हमारे चेयरमैन साहब को ब्लेसिंग्स के लिए बोलेंगे। चेयरमैन है, उनका ब्लेसिंग्स के बाद आज का कंक्लूजन वोट ऑफ थैंक्स हमारा दादा देंगे। अभी प्रिंसिपल, अभी हम चेयरमैन सर को अनुरोध करते हैं कि 2 लाइन ब्लेसिंग्स दे। सर आपने, हाँ सर, एक तो ब्लेसिंग्स দিয়ে দিতেন স্যার। কি বলবো, এত সুন্দর সগুছালো শ্রী অরবিন্দের সমস্ত জীবন, তার যে কর্ম এবং সারা পৃথিবীকে তিনি যে একই ছত্রছায়ার মধ্যে আনার জন্য চেষ্টা করে গেছেন। শ্রী অরবিন্দ তার যে দীর্ঘ সাধনা এবং তার যে আধ্যাত্মিক অনুভব, তার সাথে জীবন এবং মানুষের জীবনকে কিভাবে দিব্য জীবনে উন্নীত করা যায়, কিভাবে মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করে তার যে অবদান সেটা পৃথিবীতে রাখতে পারে, এবং সারা পৃথিবী যা কিছু দুর্যোগ এবং আধুনিককালে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে সেইগুলিকে অতিক্রম করার জন্যে শ্রী অরবিন্দের যে সাধনা এবং তার যে রচনা, তার যে অবদান, সেগুলি আমাদেরকে স্মরণ করতে হবে। আজকের এই সত্যদেব পোদ্দার
অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং পড়াশোনা গভীরে ঢোকা সেটা তার মধ্যে আছে। তিনি সেটা করে গেছেন এবং সব কিছু তিনি সুন্দরভাবে এখানে উপস্থাপন করেছেন এবং সেটাকে অবলম্বন করে আমাদের প্রিন্সিপাল ডক্টর সোমেশ মিশ্র অত্যন্ত সুন্দরভাবে এটাকে তিনি তুলে ধরেছেন। আমি আশা রাখবো আজকের এই যে সন্ধ্যায় বিকেলবেলা এই যে অনুষ্ঠানটা সংগোষ্ঠীটা হয়ে গেল সেটা একটা স্মরণীয় সংগোষ্ঠী। আমি অনুরোধ করেছি সত্যদেব পোদ্দারজিকে যে তিনি যেন আরও এগিয়ে যান শ্রী অরবিন্দের সাধনা এবং তার যে এতগুলি গ্রন্থ তিনি রচনা করে গেছেন, বিশেষ করে সাবিত্রী বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ সর্ববৃহৎ কাব্য, সেটাকে তুলে ধরা এবং আরও তার যে সমস্ত রচনা সেগুলি যাতে ছাত্রছাত্রীরা এগুলির গোচরে যেতে পারেন তার জন্য তিনি যেহেতু একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, তিনি ইচ্ছে করলে সেগুলিকে তার যে লাইব্রেরি এবং সেখানে গেলে সমস্ত বইপত্র আনা, শুধু তাই নয় সেখানে একটি চেয়ার যিনি পড়তে পারেন কিংবা একটা ফাউন্ডেশন করতে পারেন তাহলে একটা স্থায়ী কাজ হতে পারে এবং সেটাতে যারা শ্রী অরবিন্দের অনুগামী তার চিন্তাধারাতে যারা স্বীকার করে গেছেন তারাও এতে গিয়ে যোগদান করতে পারবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সর্বে সুখিনঃ সন্তু, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্ ভবেৎ। নমস্কার স্যার। ধন্যবাদ স্যার। তো আপনি যেটা বলছেন আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারেরও এটা ইচ্ছা ছিল যে আমাদের কলেজের একটা ISSN মার্ক রিসার্চ জার্নাল আছে জ্ঞানগঙ্গা। তো আমরা সবাইকে অনুরোধ করব যে আজকের ভাষণে যেগুলো হলো আজ আর কাল দুদিনের যদি পেপারগুলো আমরা কালেক্ট করতে পারি তাহলে মানে কালেক্টই করব এবং করে অরবিন্দ ফিলোসফি স্পেশাল ইস্যু করে এই বছরের জন্য আমরা বার করব। 2 বছর হলো তো এই করোনার জন্য আমরা এই কাজটা করতে পারিনি, কিন্তু এবছর এই কাজটা হবে। আর এখন আমি অনুরোধ করব আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার প্রফেসর ডক্টর সুরেশ কুমার ব্যানার্জি স্যারকে ধন্যবাদ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माननीय सभापति डॉक्टर सीतानाथ गोस्वामी, डॉक्टर सीतानाथ दे, माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सोमेश कुमार मिश्र, उपस्थित महाविद्यालয়ের আমার সতীর্থ সহকর্মীগণ এবং মহাবিদ্যালয়ের ভাইয়েরা বন্ধুরা এবং আন্তর্জাতিক এই আলোচনা চক্রে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সকলকেই আমি মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাই। সহস্র দিনের মাঝে আজিকার এই দিনখানে হয়েছে স্বতন্ত্র চিরন্তন, তুচ্ছতার বেড়া হতে মুক্ততার কে দিয়েছে আনি, ক্ষুদ্রতার ছিঁড়েছে বন্ধন। সূর্য দেবতার সাথে স্থান সে পেয়েছে সমকালে, সৃষ্টির প্রথম বাণী যে প্রত্যাশা আকাশে ছড়ালো তাই এলো করিয়া বহন। আমাদের এই অসাধারণ যজ্ঞ শুরু হয়েছে আগামীকাল। এই যজ্ঞের মহাযজ্ঞের ব্রহ্মা
আমাদের মহাবিদ্যালয়ের মাননীয় সভাপতি প্রফেসর ডক্টর সীতানাথ দে। প্রথমে মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমাদের চেয়ারম্যানের চরণে প্রণাম নিবেদন করি। এই জ্ঞান সত্রের বিষ্ণু ডক্টর সোমেশ কুমার মিশ্র শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও তিনি যেভাবে এই যজ্ঞটিকে সাফল্যমণ্ডিত করলেন, আমাদের মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ। ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করি চেয়ারম্যান স্যার এবং প্রিন্সিপাল স্যারের সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি। অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে প্রথমে বৈদিক মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে। মঙ্গলাচরণ করেছেন আমাদের ব্যাকরণ বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ডক্টর সুধাকর মিশ্র। তার বৈদিক পবিত্র উচ্চারণের মাধ্যমে সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূর হয়ে গেছে। তাই আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ওপেনিং সং করেছে আমাদের এই ছাত্র বন্দে মাতরম ময়ূর মুখার্জি। ময়ূরের গান আমরা অনেকবার শুনেছি, কিন্তু কালকের ওপেনিং সং শুনে অনেকের চোখে জল এসে গেছিল। ময়ূরকে মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অনেক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ। স্বাগত ভাষণ দিয়েছেন খুব সুন্দরভাবে আমাদের অধ্যক্ষ মহোদয় ডক্টর সোমেশ কুমার মিশ্রজি। বলা যায় স্বাগত ভাষণের মধ্যেই তিনি দুদিনের এই সত্রের মূল সুরটি গেঁথে দিয়েছেন। অধ্যক্ষ মহোদয়কে আমি ধন্যবাদ কি বলে জানাবো। তার শারীরিক সুস্থতা, সুখ, সমৃদ্ধি এবং স্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করি। উদ্বোধনী ভাষণ এবং আশীর্বাদী প্রদান করেছেন চেয়ারম্যান স্যার প্রফেসর সীতানাথ দে। বলা যায় এই অনুষ্ঠানটি কিন্তু তারই আদেশে আমরা করতে পেরেছি। খুব সুন্দরভাবে তিনি উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছেন এবং আমাদের সকলকে আশীর্বচন প্রদান করেছেন। আমি মহাবিদ্যালয়ের তরফ থেকে তার শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করি। প্রথম ভাষণ দিয়েছেন অরবিন্দ সোসাইটির মাননীয় শ্রী গোপাল ভট্টাচার্য। সমগ্র বিশ্বে অরবিন্দ চর্চা কিভাবে হচ্ছে তার নিপুণ বর্ণনা ছবির মতন তিনি তুলে ধরেছেন। কুমার ভট্টাচার্যের চরণে মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমরা প্রণাম নিবেদন করি। তার পরবর্তী ভাষণ দিয়েছেন নরেন্দ্রজি। নরেন্দ্রজি ভাষণ শুরু হয়েছে পবিত্র একটি বাঁশির সুরের মাধ্যমে। তারপর অরবিন্দের সংস্কৃত কতখানি তিনি সাপোর্ট করতে সেইটা ধরে খুব সুন্দরভাবে নিপুণভাবে সংস্কৃত চর্চাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। নরেন্দ্রজির চরণে আমাদের অসংখ্য প্রণাম। ভাষণ দিয়েছেন ডক্টর গণেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। ইনি আমাদের পূর্ব পরিচিত। কয়েক দশক ধরে অনেক ভাষণ শুনেছি, অনেক বইও পড়েছি, কিন্তু মনে হয়েছে কালকের ভাষণটি স্বতন্ত্র। বেদের পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অরবিন্দ দর্শনকে নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। গণেশ দাকে আমরা মহাবিদ্যালয়ের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করি। কালকের শেষ ভাষণ দিয়েছেন অরবিন্দ আশ্রমের এক অরবিন্দ গবেষক শ্রী অসীম ঘোষাল। অপূর্ব, খুব সুন্দরভাবে
অপলক নয়নে আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি শ্রী অরবিন্দের পূর্ণ জীবন থেকে শুরু করে বলতে পারে যে অন্তিম জীবন পর্যন্ত গল্পের আকারে সুমধুর ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। অসীম বাবুকে মহাবিদ্যালয়ের তরফ থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শ্রদ্ধা। ওই দিনটি সংযোজক ছিলেন বেদান্ত বিভাগের এক যশস্বী অধ্যাপক ডক্টর রাজেশ্বর দ্বিবেদী। আমি তাকে বেনারসের লোক বলে আমি মনে করি ওর কাছে দৈবী সত্তার প্রকাশ ঘটেছে। কি শান্ত ধীর সমাহিত খুব নিপুণ ভাবে আপনি কাজ পরিচালনা করেছেন। আপনাকেও আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। সেমিনারটির মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য কি এত সুন্দরভাবে আমাদের বলে দিয়েছেন ব্যাকরণ বিভাগের মুখ্য। তারা ভারতবর্ষটাকে এক কথাতেই চেনে, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত ডক্টর শশীভূষণ মিশ্র মহাশয়। শশীভূষণ মিশ্রের ভাষণের মাধ্যমে আমরা উপকৃত হয়েছি। অরবিন্দ দর্শন কি, তার শিক্ষা এবং এই আলোচনা চক্রেরই বা মূল উদ্দেশ্য কি, তিনি খুব সুন্দরভাবে আমাদের কাছে তুলে দিয়েছেন। ডক্টর শশীভূষণ মিশ্রকে কলেজের তরফ থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে দ্বিতীয় দিন, আজকের সংযোজক ছিলেন আমাদের মহাকবি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত অসংখ্য বইয়ের রচয়িতা ডক্টর বুদ্ধেশ্বর সারঙ্গী। তিনি কথায় কথায় কবিতা রচনা করেন, তাই তাকে আমি মহাকবি বলে বর্ণনা করি। আজকের ছিলেন প্রফেসর অবধেশ কুমার চৌবেদী, যোগ্য অধ্যাপকেরা যেমন অপরাধী ডক্টর শশীভূষণ মিশ্রজি, ডক্টর শান্তনু চক্রবর্তী, ডক্টর বুদ্ধেশ্বর সারঙ্গী, ডক্টর সুধাকর মিশ্রজি, অধ্যাপিকা সুচরিতা, ডক্টর গৌরী ভট্টাচার্য, প্রত্যেকে, ডক্টর রাজেশ্বর দ্বিবেদী, তারা প্রত্যেকে জ্ঞানগর্ম ভাষণ দিয়েছেন অরবিন্দ দর্শনকে সাবিত্রী নিয়ে। তাদের সকলকে মহাবিদ্যালয়ের তরফ থেকে আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা নিবেদন করি। যাদের কথা না বললেই নয়, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে দুদিনই কেন, এদিন থেকে চেয়ারম্যান স্যার প্রিন্সিপাল স্যারকে বলেছেন, সেদিন থেকেই কাজ শুরু হয়ে গেছে। সেই কাজে যারা এগিয়ে এসেছেন তাদের নাম না করলে আমি পাপী হয়ে যাব। যেমন বলা যায় আমাদের জয়শ্রী, আমাদের সুবীর, আমাদের সুমিত, পাপী, দেববাবু, গিরি, তপন, জয়দেব, গৌতম, প্রত্যেকে তারা দুর্দান্ত পরিশ্রম করেছেন। সুমিতের কথা আমি নতুন করে কি বলবো, তার কোনো ত্রুটি আমার চোখে পড়েনি। প্রিন্সিপালের নির্দেশে এসব করে গেছে। আজকে শেষ বক্তা ছিলেন মহামান্য মহারাজা বীর বিক্রম ইউনিভার্সিটির মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর সত্যদেব পোদ্দার। স্যার, অপলক নয়নে শুধু শুনেছি, স্পেল বাউন্ড হয়ে, যেটা প্রিন্সিপাল স্যার বলেছেন, এমন সুন্দর ভাষণ, অরবিন্দ সম্বন্ধে এত বর্ণনা আপনি বলেছেন, আমার যেন মনে হচ্ছে জ্ঞান চক্ষু খুলে গেছে। আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়ার ভাষা আমার নেই। আপনার কাছেও ঠাকুরের কাছে
আপনার সুস্থতা, আপনার সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি প্রার্থনা করছি। কিন্তু অরবিন্দ কি বললেন, আমরা কি জানলাম? তিনি বলেছেন, যেমন আমরা নীরব হয়ে যাই, যেমন আমরা শরণাগতির পথ দেখি, যেমন আমরা কোনো কথা প্রার্থনা না করি, তিনি আদেশ দেবেন। যেটা আমি সাবিত্রী সম্বন্ধে আলোচনার সময় বলেছিলাম, আমাকে অমরেশ ভট্টাচার্য অনন্তলাল ঠাকুর বলেছিলেন, সাবিত্রী স্পর্শ করার মতন কারো ক্ষমতা আছে বলে মনে হয় না বাবা। মনে রেখো, অরবিন্দর সামনে সাবিত্রী জাগ্রত হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাই তিনি লিখতে পেরেছিলেন। সাবিত্রীর বাণী, শ্রী অরবিন্দের বাণী আমাদের মনে জাগরিত হোক। আমাদের মনের মধ্যে যে অন্ধকার আছে সেটা দূরীভূত হয়ে আলো হয়ে যাক। সৃষ্টির যে প্রথম বাণী ছিল, সেটি আলো হোক, ব্যক্ত হোক, অব্যক্ত হোক, ব্যক্ত। আমরা যেন প্রকৃত মানুষ হতে পারি। সাবিত্রীর মাধ্যমে আমরা প্রেমের সন্ধান পেয়েছি, ভালোবাসার সন্ধান পেয়েছি। অরবিন্দ বলেছেন, যখন দেখবেন আপনি সকলকে ভালোবাসতে পারছেন, তখনই শ্রী ভগবান আপনাকে সাহায্য করবে। আমৃত্য ত্যাগ করতে হবে। আমাদের সকলে প্রার্থনা হোক যেন শ্রী অরবিন্দ, শ্রী শ্রী ঠাকুর আমাদের অজ্ঞানতা দূর করে দিয়ে আলোর সন্ধান দেন। আর কি বলবো, আমার প্রণাম করার যোগ্যতা বোধহয় নেই। আমাকে দেওয়া হয়েছে ধন্যবাদ দেওয়ার পালা। আমি সাধারণ মানুষ, আমি জ্ঞানী নই, সমাজের একটি সাধারণ নাগরিক মাত্র। আমার কথায় যদি কোন রকম ভুল ত্রুটি থেকে থাকে, আপনাদের চরণে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আসুন, ইউক্রেন যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ আজকে প্রাণ হারাচ্ছে। তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে বলি, ওই দেখো সীমাহারা, তারই মাঝে গ্রহ তারা, ওই দূর দূরান্তে, কবু সবার অজন্তে, আর কি গো দেখা হবে, আর কি সে কথা কবে, কেহ নাকি জানে। শ্রী অরবিন্দের উদ্দেশ্যে লেখা। অরবিন্দ কোথাও জাননে, তার পরশ, তার স্পর্শ, তার আশীর্বাদ আমাদের উপর সদা সর্বদা বর্ষিত হচ্ছে। সাধু সাধু। আমরা ভুলে না যাই, তিনি যেন আমাদের কৃপা করেন, আমরা যেন তার নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যাই। আবার আপনাদের সকলের চরণে প্রণাম জানিয়ে যথাযোগ্য স্থানে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার এই ছোট্ট বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার, প্রণাম। আমরা দাদাকেও ধন্যবাদ জানাই, আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্ট করে সেমিনার সাকসেসফুল করার ভীষ্মের দায়িত্বই নিয়েছিলেন এবং কার্যক্রম সমাপন করেছেন। तर्हि इदानीम् अस्माकं नियमानुसारेणेव वयं सर्वे दण्डायमानाः सन्तः राष्ट्रगानं करिष्यामः। राष्ट्रस्य कृते आलोचनाचक्रमिदं समर्पितमस्तु च इति मनसि निधाय कार्यक्रमं पंजाब सिंधु गुजरात द्राविड़ उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाये तब जय गाथा।
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे विश्व कल्याणार्थम विश्व प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम भारत माता की जय। चले চেয়ারম্যান স্যারের অনুমতি স্যার প্রোগ্রাম তো শেষ হয়েছে স্যার, আপনি অনুমতি দিবেন তো আমরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সবকিছু সম্পন্ন হয়েছে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ সবার উপর বর্ষিত হোক। শ্রী শ্রী সীতারাম ওঙ্কার নাথ পরম একজন আদর্শ এবং সম্মাননীয় সন্ত, তার শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে উপস্থিত সবাইকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আশীর্বাদ এবং ভালোবাসা জানিয়ে আজকের এই সত্র সম্পন্ন হলো। আবারও সবার মঙ্গল কামনা করে विराम टांची। नमस्कार। तो बैठ जाए अभी हम लोग बंद कर दो उसको थोड़ा 13 तारीख के लिए 2 मिनट सबको 10 मिनट बैठ जाए हम लोग।